48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventure in Fishing. I'm Adventure, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boat Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Episode 15 des YPC Boat 2024. Die letzte Vorrundenentscheidung steht an. Heute zeigen wir euch die erste Hälfte des zweiten Tages der Gruppe D. Mit folgendem Zwischenstand gehen wir in den River Day. Team Lawrence steht mit Full Card an der Spitze. Und das, obwohl Matt und Jan am ersten Angeltag mit erheblichen Bootsproblemen und Reparaturen beschäftigt waren. Auf dem zweiten Qualifikationsrang liegen die unaufgeregten Niederländer von Fox Rage, die sich mit insgesamt 7 und 2 richtig guten Wertungsfischen auch bei ihrer zweiten YPC-Teilnahme voll auf Kurs befinden. Hearty Rice auf Rang 3 fehlt ebenfalls noch ein Fisch zur Full Card. Die Zielfischart ist dabei egal. Savage Gear auf 4 kann sich im Fluss ganz auf die Barsche konzentrieren und auf den hinteren Plätzen mussten das Raubfischzentrum und Alex nach gutem Auftakt im Verlauf des ersten Angeltages federn lassen. Auf beiden Booten wurden in der abschließenden Feedback-Runde für den heutigen Tag aber dicke Fische bzw. Armageddon am Fluss angekündigt. Wir sind gespannt, ob großen Worten auch große Taten folgen. Bevor wir aufs Wasser gehen, gibt's aber erstmal eine kleine Einweisung von Matt. Safety first. Welcome back to day 2, guys. Hope you're enjoying the episodes so far. Right, today is River Day for us, Team Lowrance. Just getting ready to go out there. Obviously, massive thing, very important, safety. Always wear your life jackets. I like a jacket that fits really nice so that I don't even know it's there. Spend the money, the extra money, and get yourself a life jacket that is comfortable and then you don't have to take it off. Because over here, the Dutch police, they're really strict. If you're driving without a life jacket, you're going to be in a lot of trouble. So take the time, get a jacket that's comfortable and you don't even know it's there. Stay safe on the water. Hoi. Mag ik iets vragen? Kan je toevallig goed snoekbaars vangen? De laatste tijd? Ja, die kant. Auf dem Weg zum ersten Spot versucht Ton noch hier von einem Local mit Bellyboot ein paar Informationen zu bekommen über das Sanderangeln. Viel Succes! Wir waren gestern trainieren. Ja, dankjewel. Und Ton ist heute Captain. Und ich habe ihm gesagt, er meinte, er hat einen Fluss, ne, schon öfters da geangelt, der YPC Bank. Ja. Und immer Zander gefangen. Immer. Zander ist kein Problem. No. Gestern waren wir trainieren. Surprise, surprise, Zander könnte ein Problem werden. 10 bites, but no fish. No fish. Ja, also Freunde, wir werden heute trotzdem den gleichen Fluss fischen. Denn wir denken, wir hätten gestern auch ein bisschen anders fischen können. Wir haben sehr starken Wind gestern gehabt, heute auch. Aber wir sind heute ein bisschen besser darauf vorbereitet. Wir wissen, Fische sind da und wir probieren trotzdem den gleichen Fluss. Ja. Aber mit Methoden, wie wir hoffentlich dann auch bei sehr, sehr starkem Wind, großen Schnurbogen, trotzdem die Fische rausbekommen. Das ist die Mission. Let's go. No mercy today. Team no mercy. Oh. So what he said? There's no zander here. Yeah, there is sander here, but he didn't fish for 3 weeks, so. Perfect. Welcome, day 2. We need the perch today, which is on this particular water system. It shouldn't be too big of a challenge, but we need the big perch, and ideally 2 fish above 45. Maybe 4 fish above 45, and hopefully we can get a zander in the mix. And we like the big savage pike game, so hopefully we have some time to fish for big pike as well somewhere this day. It is possible over here, so yeah, I'm confident that we can get some big fish today. But we've seen the group, we know which people we're fishing against, and they also know how to fish. So it's going to be a challenge, but we're pumped.
It's going to be a combination today as well, from like sea rigging, twitch baiting, chatterbaiting, and hopefully some big pike baits as well. So First, tick off those 2 perch. yes, and, that's the main priority. Yeah, Let's go, man. Good morning. Morning. Good morning. River day today. Yeah, you can see it. We are here at the Oude Maas, busy river, lot of traffic, but also a really nice river to fish on, especially for the perch and the sander. So, and that's what we need. So therefore we've chosen this lake, this river. Yeah, it's a hard river, really strong current. And what we're trying to do today is to follow a little bit the tide, because the Oude Maas is connected to different rivers, and it's important to be on the right spot at the right place. So we prepare a plan At the right time. At the right time. That's really important. We prepare a plan for that, so hopefully that will work out today. Wish us luck. Okay, have a nice day. Yeah, thank you. See you at the end. See you. So let's go fishing, finally without Henry. Day River, welcome guys, and hopefully we missed completely the first day on the lake. We catch some zander, correct, but for the rest was not good. So today, hopefully, we need to do our best. The weather is not really cute because it's really windy, but it's for all the guys the same. So we're gonna try again and again until the end of the competition. That's it. So hope to see you a lot of fish. So today we go for perch on pike. Let's go. Here, there's a guy standing on the shore. Maybe we need to help him. Do you want to join the boat? Yeah, I like to go to the other side of the river. Can you bring me? Yeah, of course I can bring you. I'm so excited to fish from the shore. Let's jump. Yes. Let's go. Ja, herzlich willkommen zur Episode 3 der YPC Boat 24. Wir sind jetzt hier bei uns am Spot für die Zander. Hier werden wir versuchen, so einen Mitte 60er Zander, vielleicht sogar einen 70er zu fangen. Und wenn wir den haben, werden wir direkt einmal auf Hecht losstarten. Ne? Ja. Den willst du denn ja fangen? Richtig? Den fange ich. Ja. Weil heute fische ich mit. Und dann werden wir mal gucken, ob das wieder an unserem Barsch-Spot von gestern richtig klappt. So wie gestern, da hatten wir richtig viele Barsche, richtig viele große Barsche. Und wenn das klappt, dann haben wir ein bisschen Action am Boot hier. Also Action für euch. So sieht's aus. Wünscht uns Glück. Ja, machen wir's. All right, the countdown has begun. Are you ready? it is time, buddy. All right, Let's go. let's go. Let's go. First cast. Wir gucken schnell auf die Karte, die sich sehr abwechslungsreich liest, denn alle 6 Teams starten auf unterschiedlichen Gewässern. Während Savage Gear als einziges Team den beliebten Rhein-Schelde-Kanal gewählt hat, fischt Lawrence nördlich vom Haringvliet auf der Spui. Etwas weiter östlich beginnt Fox Rage auf der Oude Maas bei Swijndrecht. Nicht weit entfernt, aber streng genommen auf einem anderen Gewässer, nämlich der Dortschen Kiel, startet Hearty Rice. Ilex angelt zunächst an der Ammermündung. Weiter östlich beginnt das Raubfischzentrum auf der Bergschen Maas, wo Ton im YPC Bank schon für Traumfische vom Ufer sorgen konnte. First cast, first fish. It's a small perch, but every single fish counts right now. Alrighty. Yes. Go. Really small fish, but we need to fill the cart, so this is going to be important. Eating small gobies, and this one was into it. So let's give it a quick measure. A perch of 26 centimeters. Wenn ich das richtig sehe, haben doch auch die Jungs von Abu Garcia an genau diesem Pfeiler ordentlich abgesahnt. Hugo und Sean machen direkt mal 2 Plätze gut. Auftakt nach Mindestmaß. First fish, first cast. I got a small nibble. Let's continue casting and see if we can fill the paper. So we know these fish are usually hiding very close to these structures. They love structure, and I know that there's like a little bit of muscle, some small structures, and the only thing I do is very carefully and very slowly
fishing my soft bait against the structure and they absolutely love it. All right, I would shoot myself at the end of the day if I didn't get anything, but Jesus. That was quick. Yeah, fish. Oh, missed that. Too bad. Second cast, second bite. Hast du den großen Kescher fertig gemacht hier? Ja. Na gut. Bevor du wieder schreist, nimm doch mal den großen Kescher. First get the net ready. Yep. In these currents with these perch, if you, especially on crankbaits, they're usually really lightly hooked. So you've got to make sure that everything is ready, because if he shouts net, I've got to be on it. And if I shout net, he's got to be on it. Got one, got one, got one. Oh, he's off. Yeah, he's on again. Yep. Yes! First fish of the day, mate. Well done, buddy. Well done, bud. Let me get this in. Mouth closed. 43. Didn't take long? No, didn't take long. First fish, first 5 minutes of fishing, 43 centimeter perch. Die Kescher-Abläufe stimmen. Zweiter richtig guter Barsch für Lawrence. Bei Louis und Ton läuft der Start nicht ganz so, wie er hofft. Did you cast right there? Yeah. Good bite. You got the stinger on. Yeah. Shit. Unbelievable. Look, pulled it off. Yeah. Unbelievable. What's fish? Correct, Ludo? Correct. On va dire. Bon, elle est pas très grosse, mais elle y est. First fish of the day, a nice perch on a Ned rig with a scissor comb. 38. Die Barsche haben Bock. Nach Hycho und Jan also ebenfalls ein guter Einstand für Gael. Der übrigens nicht aus der Bretagne stammt, wie in einer anderen Episode behauptet wurde, sondern aus dem beschaulichen Lisieux. Im Namen des unglückseligen Rechercheurs also Pardon. Wir schalten von stolzen Normannen zu niederländischen Crankbait-Fetischisten. Okay, the way we fished here is we're just on the edge of the hard currents, so that's on the right, and on the left it's more quiet. And just on the edge we will fish the crankbait at like 5-6 meters depth, so that means we need a long cast, put the rod in the water, use a really thin line, and then we're able to crank at 5 to 6 meters depth, and that's good for the sanders but also hiding perch here. So that's what we are doing now, and Gerold is focusing more on the shallow part with a shallow diving crankbait and try to find where the most fish is active at the moment. Yep, another perch. Against small perchies. Just filling up the cart quickly. Yeah, perfect. It's even smaller than the previous one, but it all counts in the end. That's gonna be 25 centimeters. And there she goes. We have a full cart right now, buddy. Yeah, buddy. Nice. Let's upgrade now, buddy. Let's go. This was so important for us to just fill up that cart quickly right now. And we know that there's bigger fish around in this spot, but this Carolina technique also works really well to get some smaller fish in. And we just wanted to have that full cart because this is already 102 extra points for our team. Absolutely love this game. Like the super soft sensitive tip just shows these bites so well.
fishing super slow and then puck. So right now we're catching fish around 25, 26 centimeters, which is fairly small for perch. But I've got them way over 50 over here. So that's what we're aiming for, of course. That would be really awesome. And besides that, we know that there's some really nice zander and even some pike around. So yeah, fingers crossed that we can get some bigger ones. Yeah, today I'm thinking it will be a good day for the numbers, but especially the bigger fish, I think that will be hard. But yeah, they're also hiding here on the river, but yeah, that's always be difficult to target them. And we need, yeah, for our score we need a big fish. Let's hope for the best. Fish, good one. Good one. Yes! Warbring did it. Second fish, a little bit bigger. Come on, guys. Come on. I give this perch to my friend. GMB. He will recognize him. Okay? Thanks, my friend. He showed me this spot a year ago, 2-3 years ago. A mooi one. Opflakke. 37? Non, tu touches pas. Bouche fermée. 46. That's really a good lure for this kind of fishing, the Carolina or drop shot. It's really, I think, a good value, a really good one. The water is a little bit murky. We have 6 color and one size in 3-inch. That's really a good vibration when the fish is a little bit complicated. It's finesse fishing. Big Points für Stefan und Gael. So könnte es klappen mit der Aufholjagd. Ilex fehlt jetzt nur noch ein Hecht zur Fullcard. Savage Gear hatte diese kurz zuvor eingetütet, hält sich aber nicht allzu lange mit Jubeln auf. What a bite. Oh. Huh? Boom. Yeah? Yeah. Oh shit. Yeah. Oh, no, it's bottom. Okay. Oops. Getting a little bit too excited. Dat zou misschien wel Yeah, fish. So my buddy Simon is always like telling me this stunner, Berkeley stunner is so good. And I was like, yeah, we'll see. Oh, that one has been beaten up by a pike. Whew, that doesn't look so good. But my buddy Simon is always telling like, this stunner is so good, blah, blah, blah. So I was like, all right, buddy, I'll give it a try. And it does work pretty well, to be honest. That's 27 centimeters. It's a very small upgrade, but every single upgrade counts. Let that one swim again and see if we can get another one. Yeah, I'm going for a small rattle bait. This is the Savage Fat Vibes. Kind of fishes like a jig. You drop it down, you fish it aggressively up. Oh, makes a lot of noise. And then you let it drop down and you try to keep it under control when it drops down. So keep tension on the line. Usually on the drop the takes come. Oh, ich dachte gerade. Was ist das denn? Ach, ein Rapfen. Brauchst nicht, jetzt ein Rapfen nur. Habe ich hier noch nie gefangen. Kam der jetzt erst, oder wie? Unterm Boot gerade raus. Achso, hast du selber. Ja, leider nicht der Zielfisch, aber den lasse ich nur schnell wieder rein. Weil vielleicht beißen die Zander jetzt, ja. Der kam direkt unterm Boot rausgeschossen. Ja, Nervenkitzel. Ich habe erst gedacht, es war doch ein Zander, aber ne. So, Attacke. Oh Mann, ey. Ich wechsle bei ihm schnell auf den Gummifisch, den werde ich auch mal über die Steine leiern. Das Wasser ist heute ein bisschen trüber als sonst. Vielleicht wollen sie den ein bisschen langsamer geleiert haben und ein bisschen tiefer, weil der Wasserstand auch noch viel höher ist als normal. Ja, probieren wir es mal aus. There is some fish on the spot. We catch 2 relatively quickly, but now it's became really tricky. So we're gonna move in a short time and continue the drift or try if we catch maybe another one with a chatterbait or whatever. We need to catch one bigger one. Yeah, fish. Nice. That's a better one. That's a better one. Pike. Yeah. Oh shit. It's no upgrade. Oh.
Thanks. Small pikey. It's usually get quite some pike around the bridge, and especially with the rattle bait, pike seem to love it a lot because it resonates against the bridge and they can't handle it for some reason. Unhooked itself in a net, so that's good. Ciao ciao. Well, we can get a perch of that size. That would be pretty awesome. So we don't see what any of the others catch today, do we? So we're completely in the dark right till the end. First 2 spots, no action. So we just move a little bit to the other side of the river. Do another spot there where we caught some nice perch in the past. Das war ein kleiner. Auf dem Gummi. Da haben wir den ersten. Der hat sich den 8-Inch Easy Shiner komplett weggenagelt. Richtig schöner Biss. Die Fische stehen scheinbar heute noch ein bisschen tiefer. 57. Ja, haben wir den ersten. Noch nicht genau die Größe, die wir haben wollten. Ich setze ihn mal schnell rein, der will zurück. Ich benutze die Twitch-Route auch ganz gerne für ganz leichte Köpfe und große Köder. Funktioniert die auch sehr gut, wenn man die einfach nur über den Grund lang leiert. Die Bisse kommen einfach knüppelhart und dann pariert die Route auch sehr gut, weil die ein schönes Rückgrat hat. So, wir müssen schnell weitermachen, weil die Zeit rennt heute bei uns. Wir werden nämlich dem Hecht gewiss nachlaufen. Full Card und Sven bleibt auch nach dem 8. Wertungsfisch der Alleinfänger bei Hearty Rice. Wird langsam mal Zeit für Fabian. Wie angekündigt haben sich Fox Rage und Ilex inzwischen ein bisschen bewegt. It's a new spot. We're just on the edge of one of the cribs here, and the current is now coming from the right. So the water was pushed a little bit into the stones and also a little bit over it. I hope there's some perch waiting here for us. For this kind of fishing for Carolina, and also I use this rod for a drum shot from the shore, but the night shadow obsession, it's really the perfect rod for this. The action is really fast and you feel really all what you touch in the bottom and what the structure, if there is rocks, grass and all. That's really a good value also, and the size 240 for this kind of fishing for Carolina is really what I advise for you guys. The perfect combination for catch some nice fish, huh? You already see. Hopefully I can show you a new one, but for now it's a good start. Ich habe gedacht, das ist er jetzt. Ja, geil. Aber solange es ein Upgrade ist, Ja, ist alles gut. ist alles gut. Alles gut? Ah, alles ist gut. Yeah. Ja, it's It's tiny. a small one, but Put a boat on spot lock. It doesn't help, I think. right, head on, mouth shut. Shot 31. Yes! Oh. Yes, first fish. Hebben we de meetlat wel mee? Die hebben we in de auto gelegd. Fuck. We just forgot the measure board from the IPC. It's in the car, so we have to go back. But we're allowed to measure this fish on another measure board that we have here. It's 39. Ja, 39. Nice perch. It's a 7 centimeter upgrade for us, an extra 14 points. He took the crankbait just under my feet, under the boat. It's a nice way to start the day. There she goes. First points for the day. Sofern die Matte die abendliche Eichung übersteht. Fox Rage muss ein Stück zurückdüsen. Ilex wirft das Live-Sonar an. If we say we start the power hour, so fish are not there, we go in another place for perch. Let's go. So this spot is a bit more shallow. I'm gonna target them with the gravity twitch. It's a medium runner. Probably gonna be like a meter deep tops. Hit the rocks and hopefully the perch are there hunting. Ja, kom maar. Yes. Go to the back. There it is. Oh, never been so happy with a scale.
We arrive on the spot, we pass quickly the side scan, and yeah, we can see here a lot of fish everywhere. So the spot, we caught some perch yesterday in this area, so we're gonna try again. Oh, what a bite. Ooh. Just like bite, boom. Yeah. Fish. Nice, nice, nice. Probably too small. Oh, but we're gonna give it a measure because every single point counts right now. Or we're not going to measure it because it escaped, unfortunately. Oh, if it swims through the holes, then it's probably too too tiny. Come on. Yeah, now we've got one. That's a better one. They're all so small today. Think it's an upgrade? Is it an upgrade? No. Up. That's 27 centimeters. So it's a small upgrade. So we've just seen 3 perch on the Lowrance Active HD side scan. So we've anchored the boat and now we're just casting back to them. I'm working the crank through there and Jan's got onto the Ned to give a bit of a different dynamic if they're not really reacting to the crank. It was a bite. Oh, fuck! Fehlbiss für mich, Fehlbiss für Ton. Es startet ein bisschen wie gestern im Training. Oh nein, aber ich habe genug mit. Müssen die jetzt bekommen. Langsam wird's Zeit. I cast to the shore. Yeah. And then it was falling, the edge. There I get it. Look, here is the rocks. I can see the fish at the rocks. So where's that canal between the Volkerak and where? No, we practiced there. Yeah, got one. We practiced there. Oh, it's again a tiny one, I think. Yeah, that'll help. Oh, it might help. I'd stick it in anyway. Okay. Non shot. It is 35. Most of the time on Carolina, sometimes we have a good bite. You've really feel this one. But sometimes the bite is really slow and you need to take care of this. You feel you have some things on the line and you just feel an aspiration. So you need to be really focused, and with the wind it's more and more complicated to fishing correctly. We're gonna try a little bit, but at least it's a good technique for catch approach, yeah, for sure. Hendry's cranking and I fishing a jig, or maybe the other way around sometimes. It's good to try different things. Yep. Yep. What are you breeding that as? 36. It's over 35 and a half. So quite a long perch that, which is good. 36 centimeters. Good. Got one again. Got one again. Yes! 45. Beautiful perch again. 45 centimeters. Quickly gonna release it. Hopefully get a couple more. Okay, got one. Got fish. Do that box out of the way, because if you kick those keys in, we have a big trouble. It's a bigger fish. Yes! Oh. And it's off in the net. It was hooked on the edge. It's over It's over there, so it's 49. Yeah. Fucking well done, buddy. Well done. Mate, that is a tank. Beautiful perch. 49 centimeters, a big upgrade for us. So we're really happy with this fish. I'll get that straight in and now. so beautiful, like the stripes and colors, the pure red on the fins.
Hat etwas gedauert, sich an den Mit-30ern vorbeizuangeln. Jetzt aber bucht Lawrence 2 fette Upgrades aufs Konto. Mit dem momentanen Barsch-Score könnte man sich nun eigentlich auf bessere Hechte konzentrieren. Was natürlich im Fluss nicht so einfach ist, zumal selbst designierte Stromräuber heute bisher nicht von allein ins Boot springen. I don't know what to do. We moved the boat after it. Yeah. Maybe do a couple casts behind the big pole and then move on. Yes. Hier haben wir halt null Beifangchance, das ist das Thema. Ja, das will ich gar nicht sagen. Also Barsche würden hier auch lang ziehen. Ja? Ja. Ankern wir zuletzt da, werfen da nochmal hoch, wenn der nichts kommt, dann lass uns. Ja. Before using Ned rigger, you want us to find the fish really? It looks like the fish is more in the shallow. I don't know. Yeah, fish. Nice one, Better buddy. fish. That's not great. Yeah, oh, that's a nice perch. That's a nice perch. This one we need. Nice, nice, nice. Oh, yeah. Yes, yeah. let's go. Yeah, buddy. Boom! That's a 40 plus. Yes. Yeah, man. Nice. I don't want to tell which bait this is because it's not savage, but doesn't matter. We're having some really good fishing with it. Thank you, Simon. Beautiful, nice, healthy perch. 39.5. That means 80 points. All right. 80 points on the board. Wir suchen echte Fußballexperten. Deutschland gegen die Schweiz. Was tippst du? Einfach den Hecht und Barsch Newsletter abonnieren, von heute bis spätestens 2 Stunden vor Anstoß für mindestens 100 € shoppen gehen, per Newsletter den exklusiven Link zum Tippspiel erhalten und bis zum Anpfiff das Spielergebnis tippen. Richtig getippt? Dann bekommst du einen 100 € Gutschein aufs Haus. Mit Köpfchen tippen und richtig Kohle sparen. Die EM-Wochen auf Hecht und Barsch.de. Und außerdem erwarten euch während der EM viele weitere Highlights wie EM-Bundles und kurzfristige Rabattaktionen. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Fish. Yo. Ja gut, der Zanderspot hat zwar jetzt einen Zander gebracht, aber noch nicht in der richtigen Größe. Kam jetzt aber auch nicht mehr Bisse. Jetzt sind wir bei uns am Spot, wo ich im Training Hecht und Barsch hatte. Ja, das werden wir jetzt hier im Moment probieren, bis die Strömung sich ändert. Weil ja, wir haben noch nicht die richtigen Tidenfelder für die Steinkanten hinten. Dementsprechend werden wir jetzt hier vielleicht eine halbe Stunde noch verbringen. Dann sollte das Wasser drehen und dann werden wir noch mal kurz Zander versuchen. Und wenn das dann nicht klappt, dann fahren wir an unseren Hechtspot und danach Barsche. So, wünscht uns Glück, dass das jetzt wenigstens mal richtig klappt. Oder, Fabi? So sieht's aus. We have 1 power hour, so we have to choose that pretty good, of time that pretty good, so otherwise you'll lose an hour. We take a bit time to investigate and then we will decide what to do. Right? Honestly, I guess I touched the fish. Okay. Because I got a good feeling, I can feel the bottom really good. But something pushed like slowly my line or something like that. Okay. Was not a bite I would feel really good.
Yep. Oh, it's off. It's off. Gutted. Mate, that felt big. Yeah, but they're still there, mate. Yeah. Oh. They are here, they are here. This is now the spot we're gonna catch 2 fish. Hard bite, really hard bite. Yeah, fish! It's super small, I think. Perch! Fuck, a perch. Leave it. Shit. Small perch, not what we are searching for. Let's continue. Got one. Oh, it doesn't help, I think. No, that doesn't help. Must be over 43, so. Nice perch, doesn't help for us, probably 35 or something. So I'm playing the personal assistant of Hugo. Fish, shit. Good perch. I lost it. That was a good fish, man. Oh, it's still following. Well, came after it. Oh shit. Oh, that was a good fish, man. All right. Same size, at least. So I'm playing the personal assistant of Hugo. I mean, I'm getting a masterclass in perch fishing, so that's cool. But yeah, either he or me was unhooking the net. I'd rather have him fishing and me unhooking the net because he's getting the takes. So your rod is ready to go, sir. You want anything else? You want to switch? Oh, it would be nice. You've got a baguette or a croissant, maybe? I'm getting a little bit hungry. Some nice back rub or something like that to get you back into the game. Oh, now we're starting to talk. We know that there's fish around, and usually during the day we get them on the shallows, on the rocks, on the weed beds, and we fish them right now. Only had some small bites, and right now again they seem to be on the deeper edge. That's not an upgrade. No upgrade? Okay. Nope. We don't take the risk. We save the power hour for a bit later today. First we're going to hit some other spots, and then we go back and then we do here the power hour. So let's go. Ein kleiner Tipp generell beim Angeln bei starkem Wind mache ich das so: Nach dem Auswerfen nehme ich direkt Spannung auf, kurbel erstmal ein paar Meter ein mit der Rutenspitze knapp über der Wasseroberfläche, um diesen Schnurbogen einzukurbeln. Lasse dann kontrolliert den Köder einmal zum Boden sinken mit dem Finger auf der Spule und dann halte ich ganz knapp die Rutenspitze über der Wasseroberfläche, um so viel Schnur wie möglich im Wasser zu haben, dass der Wind nicht die Schnur angreifen kann. Und so habe ich viel mehr Kontakt, als wenn ich die Rutenspitze so nach oben halte natürlich. Das geht natürlich nicht an jedem Spot. Jetzt vom Boot ist es ein bisschen einfacher, aber das als kleinen Tipp. So habe ich genug Kontrolle, spüre immer, wann der Köder auf den Grund kommt. Jetzt haben wir durch die Strömung hier natürlich unter Wasser noch einen Schnurbogen. Das heißt, ihr solltet genug Platz haben, um feste anzuhauen. Ich habe mich extra nach hinten gestellt, damit ich wirklich richtig anhauen kann, wenn ich einen Biss bekomme. Und ja, und so führe ich ihn jetzt, ohne jetzt viel zu jiggen oder so, einfach nur kontrolliert über die Rolle starte ich den Köder mit 2 Kurbelumdrehungen und faulenze hier quasi meinen Gummifisch einmal über den Grund. Und jetzt warten wir auf den nächsten Biss. Because that's the first thing you have to do is change that reel settings. Because you have 20 backflashes this morning. But it was fine. Yeah, but it can change. I got a fish. Okay. It's a better one. Watch out for rod tips. You can see what the color change does. Yeah. Deep diving crankbait. You can see all the other perches we had, they were hooked like skinny on the outside. I make one color change. It's inhaled it. Yeah. With the flash boost inside. Mount shot, close to the board. So 44 centimeters. The new crankbait of Shimano. The CC70 DR, the deep diver. Or deep runner it is. Right, looks like the more sort of natural colours are working. So I'm going to go for this CC deep runner from the Yasai. That looks a little bit perchy, nice bit of belly flash. So
I'm going to change to that and see if that can bring us another decent fish. Ein weiteres Mini-Upgrade. Lawrence scheint extrem viel Vertrauen in den Spot zu haben, wenn sie tatsächlich glauben, ihren 45er Barschdurchschnitt noch weiter verbessern zu können. Savage Gear hingegen lichtet den Anker. So right now we're gonna go to a different spot. We fished this area quite well, got some nice perch, and I think during the afternoon we're gonna come back because we know that there's big fish on the spot. Right now we had a fish of 40 centimeters, 80 points, so that's decent, but we need 3 more and then I think we have a really good chance to get high on the leaderboard. Let's go! So, next spot. We're here in the north. There's a small channel that's parallel to the north. Here behind us there's a sort of inside lake in the river, and now when the tide is dropping, the dirty water comes out of the lake and creates a nice current here. So hopefully that will attract the predators. So let's go! So yes, I was fishing with some brighter color, so I will now quickly change to a more natural color. See if they bite that. All the bites we had were like knocking the bait. Yep, fish. Fuck. So I've just changed to that different colour Yasso crankbait straight away over the same area. Good head shakes, nice perch. Oh, it's off right in front of the boat. Gutted. Ja, hier sind wir aber richtig hier. Ja? Hier haut das schön auf den Grund auf. Wenn das hier auch nicht klappt, dann liegt es wirklich nur an der Tide. Ja. Dann brauchen wir auch noch nicht weiterfahren. Nee. Dann müssen wir das echt ausangeln. Ja, auch hier läuft das noch nicht wie gewohnt. Normalerweise hat man hier 2, 3 Würfe gemacht und schon einen Barsch gehabt. Aber da vorne am Busch, da kommt eigentlich auch erst unser richtiger Hotspot. Da standen eigentlich die meisten. Die werden wir uns jetzt gleich wegholen da. Kijk die hoeveelheid aasvisje op de rand van Taluti hier. Super. Yeah, fish. Nice, buddy. Missed it a couple of times, and right now there's again a little pike. Fish my door. Yeah, small pikey. Saves a bit of time. Quick. Oh. What the hell is he doing? You're free, buddy. I didn't really fully comprehend that he already got released, so he was thrashing in the surface while the bait was already off. So no upgrade, so we're not too bummed about losing that fish or setting it free early. It's not an upgrade, so we need to focus on the perch. But we're getting quite some action, which is good. Just waiting for the big fish to come out and play. Good perch, I think. Should send. Pike. Again, small pike. It's a really big perch. Really big perch. Come on. That's close to 50. Yeah, man! Woo! Damn! Nice. Oh, nice. Yes! Nice. That's the one we need. Nice. Oh, yeah. What a fish. You got so many tastes in that little corner, man. Oh, so man. Many, and then finally this one comes. Jeez. Nice. Alrighty. I felt so many small bites and we saw a lot of fish on the sonar. Ooh, that's not good. That's the bucket we're after. Yeah. Let's go, dude. That's 47. Yeah. Boom! Der jüngste Platzwechsel zahlt sich aus. Hycho verbannt die letzte echte Schwäche vom Board und jetzt bleibt viel Zeit, Bonusfische und vielleicht sogar die Zander abzugraden. Nicht unwahrscheinlich allerdings, dass Savage Gear fürs Verbessern vorerst beim Barschangeln bleibt. Beim anderen niederländischen Gespann setzt Hendry auf einen neuen Köder. Überraschenderweise kein Crankbait. Let's try a little twitch bait, because
Apparently some fish is hunting here. This is the Twitch Witch from Quantum. It's a nice little twitch that runs pretty deep. But if you fish it slow, it will stay close to the surface, and I will fish it on a TI Pro Spin Finesse rod from Fox Rage. This is the 5 to 21 grams. So perfect for this kind of lures. Let's see if there's anyone in the surface. Ja, den 22er. Zack. Ja, Petri. Danke. Haben wir den ersten. Gut, kleines Upgrade. Ich habe meine Nummer kleiner an Twitchbait draufgetan, weil wir auf die großen keinen Kontakt hatten. Nachdem wir einen 22 cm großen Zwerg drin haben. Großen, ja. Großen, kleinen. Ja, der wird vielleicht mal groß. Ein bisschen verbessert. Klein, aber fein. Auf einem kleinen Twitchbait von Megabass. Wie ich vorher schon gesagt habe, einfach mal eine Nummer kleiner probiert, weil auf die großen kommen jetzt nichts. Und zack. Ganz viel Glück noch. Ja, ein Glück, mein Köder wieder gerettet. Da habe ich schon ein paar Fische jetzt mitgefangen und den wollte ich jetzt ungern verlieren, weil da hat man einfach Vertrauen drin. Richtig schön abgerockten, die fangen am besten. Ach, Mann, ey. Ein kleiner Schritt für Hearty Rice, ein großer Schritt für Fabian. Mit dem ersten Wertungsfisch des Bayers festigt sein Team den 3. Platz, der bei der momentanen Punktzahl aber noch nicht viel wert ist. Für den Lucky Loser Spot sind heute 711,6 Punkte von Westin zu schlagen. Auf einer solchen Flughöhe befindet sich bis dato noch niemand in dieser Gruppe. Also Leute, ihr habt's gesehen. Heute ist in Holland Einsatzstimmung. Also schon, Blaulicht an zum nächsten Thunderspot. So we try one place for perch, which was empty, maybe because of the tide, and one small drift where we have some pike. But today we just have one zander following the boomer, and that's it. So we change totally, we go in another place. We are going to fish this kind of area. The water is still a bit clear, and we try to find some nice pike. So we go. Yep. Pass off. Oh, it's back on. Back on. You really wanted it. Needs to be 63 to help. Yeah, it helps a little bit. It's 66. Or over, it's over the line, yeah, 66. It helps 3 centimeters at least. Hit it twice. It's on and then he was off and then he's back on. It's taken the tail off of my bait, off my trailer. Hechte sind also auch vor Ort. Nicht gerade mit 7-Meilen-Stiefeln. Trotzdem nähert sich Lawrence der 700-Punkte-Marke. Team Hearty Rice ist derweil zu den Ursprüngen zurückgekehrt. Angekommen am nächsten bzw. ersten Spot von heute. Probieren wir jetzt das gleiche nochmal. Twitchen hier die Packung entlang, weil wir eben glauben, dass das Wasser jetzt gedreht hat und dadurch die Fische vielleicht in Beißlaune kommen. Was wir gleich mal gucken können, dass wir einfach noch mal auf die andere Seite gehen, auf die Unterwasserbuhne. Ja. Da noch mal ein paar Würfe machen. Da habe ich zumindest im Training die deutlich größeren gehabt. Ja. Und das werden wir gleich mal probieren noch. Und wenn das nicht klappt, dann müssen wir halt auf den Hecht angeln. Der fehlt uns nämlich auch noch so ein bisschen. Maybe this spot is working better out for us. There should be a hungry zander somewhere. And we need at least one zander to fill the list, and then looking for upgrades. But main priority is now to find the zander.
Das ist der Gute, den wir brauchen. Barsch, Barsch, Riesenbarsch. Ja, Mann! Petri. Ah, schon ab. Machst du weiter? Ich mach hier weiter. Fabian, sein Schöner Mojo Barsch. wieder. Ein Mojo. Zwar nicht der gewünschte Zander, aber ein kleines Barsch-Upgrade. Was haben wir da? 38,5, 39. Der Bursche hier kam jetzt auch auf den Twitch-Bait. Eigentlich hat man sie auf Zander abgesehen, aber den nehmen wir jetzt vorerst auch mal, oder? Was war da, 38? 38, kleines Upgrade. Mit den Barschen haben wir zwar noch anderes vor, aber trotzdem schöner Fisch. Fabian ersetzt seinen ersten Wertungsbarsch durch ein deutlich besseres Exemplar. Der Knoten scheint geplatzt. Lawrence ist weiterhin am selben Spot. Inzwischen haben aber offenbar beide Angler den Hecht zumindest im Auge. Got these off of my very good friend Mr. Mark Brown from Todber Manor. Shout out to Todber Manor. Good as new. Ready for another pike snack. But I just continue. I know you will got a lot more bites than me, but we need a big one. And I think this is the way. Of course I can get a 70, but equally I can pick up a 90 on this. Yeah. Fish. Nice. Ah, lost it. Jesus, come on. Perch? No, it's fish. Ooh. Small fish still. That's one good shit. Oh, that's a big one. Off! It's off. Fuck. Really? Fuck! Es läuft irgendwie nicht, Freunde. Ton kennt das Gewässer. Er hat schon öfters ein paar Boote gesehen, die hier auch am Vertikalen sind. Wir werden einfach versuchen, an der Kante entlang uns zu ziehen mit dem Köder, langsam zu fahren mit dem Bugmotor und ja, einfach Strecke machen und Köder knapp über dem Boden halten. Aber es wäre natürlich schöner, wenn wir darauf nicht zurückgreifen müssten, weil ja, eigentlich Werfen mehr Spaß macht. Naja, wir versuchen es noch. Es wird spannend, es wird echt spannend. So, we are now fishing on the shallows. Already a big perch following the deviated swim. As you can see, this has seen quite some pike. Hugo is casting on the shallows as well. Switch baiting, but I will try and get a upgrade pike. We know there are big pike here. Hopefully we get a fish around 90 centimeters, that will be awesome. Or a perch above 45, that would be really good too. Let's see if we can find some fish. The wind is pushing a bit hard over here and the gusts are increasingly stronger as well, but hopefully that kicks up activity too. Ja, Hecht? Hecht. Ja. Ja, hilft ja nichts. Zander wollen einfach nicht. Aber du fängst ihn gleich mit deinem Gleitbait, ne? Ja. Gut. Und wenn nicht? Dann fange ich auf einen anderen Köder. Okay. Voilà, suffisait de les motiver, de leur dire on arrête. First pike of the day, 72. So first pike of the day on the dunkel. Ah, yes. So now we have the full card, but it's a really small card, so we go all in for a big pike, try to play the qualification, you know. But of course it's a really tricky day for us. For the water is clear, but not that good for the pike. We hope to catch another big one, so we try on this area, maybe we pass again. We know the pike are here, but we need to catch them. That's it. I feel a little bite, but it's not that heavy. But it seems it like was a fish. Grab it like this, but no fish in the boat. But at least something happened, because it's pretty quiet for a few hours now. We were pretty confident about this spot, and nothing happened yet. So we tried one more time, and otherwise we go back to the main river. Yeah. Bird.
Maybe an upgrade. Needs to be 43. Yeah. It's over the 43.5 line. Yeah. Yeah, 1 centimetre upgrade. Right, so back she goes to her watery home. 1 centimetre upgrade. Thank you for playing. C'était pas un très gros, mais décroché quand même. Non, putain. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Oh, you had one? Yeah, I got a small bite, but clearly it was clear. Yeah, it was clear I see bite. plenty of fish here But behind the boat. I guess really small, but it was clear bite. It was. I don't got the stinger on. I put it on the other lure. What do you think, Gerald? Go to another area, because I don't believe something is happening here. No. Whoa. Yesterday it was good, but today nothing, zero. And that's fishing, but sometimes it can be hard. But I think, oh, what do we have here? Oh. Oh. That's a little asp. An asp. Look at this nice asp. At least a fish in the boat. Yeah. 1 cast and then leave. 35 grams. Big blade. Yeah. So we're gonna try a little bit. It's terrible. Gail, you always forgot to close this one. We are naked feet, so all the time I walk on this one. They do it purpose, you know. Oh ja, jetzt ein Eis. Einmal Schoko und einmal Zitrone, bitte. Heik, leider beides nicht da, aber keine Sorge, ich habe für dich was viel Erfrischenderes. Für die perfekte Abkühlung im Sommer den Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2024 schon jetzt vorbestellen. Wir haben dieses Jahr noch eine Schippe draufgelegt. Es gibt noch mehr Hardbaits, einen noch höheren Warenwert und wie immer natürlich nur exklusive Farben und wer früh bestellt, hat eine höhere Chance, ein goldenes Ticket zu ergattern. Denn einen cooleren Adventskalender gibt es nirgends. Oh, stimmt. We introduce Adventure fishing and functional clothes for every fisherman. We'll dress you from the north, through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com. Power Hour wird jetzt gestartet. Mission Zander. Ich kann es wirklich nicht glauben. Wir hatten unsere Chancen, wir hatten Fische drauf, aber wir wissen nicht, woran es liegt. Wir werden jetzt Strecke machen, Longline jiggen, kleine Köder an der Kante entlang fahren, entlang ziehen, schöne lange Haltephasen machen und hoffen, dass wir 2 schöne Zander fangen. Oder kleine. Wir sind ja nicht gierig. Wir wollen einfach erstmal die Full Cut haben. Aber ja, das ist jetzt die Mission, Freunde. Auf geht's. Ich habe jetzt das Mega Live zur Seite ausgerichtet. Wir fahren ja parallel zum Ufer. So kann ich ganz genau sehen zur Seite, wie die Kante verläuft. Und Position 0 ist quasi das Boot. Und wir sehen quasi, dass ich genau an der Kante hier unten entlang fahre. Und da wollen wir unseren Köder anbieten, hier, weil hier unten an der Kante stehen die Zander. Das haben wir gemerkt, da haben wir immer unsere Bisse bekommen, wenn wir quasi ans Ufer geworfen haben und unseren Köder runtergejiggt haben, haben wir hier in dieser Absinkphase unsere Bisse bekommen. Und deswegen fahre ich jetzt quasi das Boot immer genau an diesem Punkt entlang, in der Hoffnung, dass wir jetzt ein paar Zander finden, die Hunger haben.
That fish. Fuck. Net af. That'll be a big salmon. Doesn't feel like pike to me, so it can be zander or big perch. It's a zander, dude. It's a zander. That's an upgrade. Yeah, boy. Boom. Ah. Come on. I was telling before to Sean, usually on this canal we don't get a lot of zander, but the water is slightly more murky and usually it's crystal clear. And I think because it's a little bit more murky, the zanders are willing to bite. And again on a twitch bait, so happy me. Nice, nice. That's 60. So that's from a 52 zander to a 60. So some extra points. Beautiful fish. Beautiful. Up to the next one. So as you can see, I've switched to a slightly shorter rod for the fishing that we're doing today. So right now I'm using the Revenge SG6, 7 foot in 7 to 25 gram. This is a slightly stronger but fast action rod, especially with a stronger tip. And that's exactly what you want while fishing a twitch bait, because you really want to tap to make that twitch bait go left, right. And especially during the hang time, they always get hammered by zander, perch and as well pike today. So a super effective and also really fun way of fishing. Let's go to another spot and do a couple casts. Before we went into the power hour, and we'll probably need it because we need fish. Yeah. Yeah. Oh man, we need the fish. So, jetzt sind wir bei uns hier am Hechtspot angekommen. Hier hatten wir gestern noch im Training noch einen Nachläufer gehabt, so einen 80, 85er, der wird uns schon weiterbringen. Meine Frau wird den Spot hier kennen. Hier haben wir damals fast alle unsere Hechte beim anderen Turnier rausgeholt. Hoffen wir mal, dass es klappt. Das ist hier sehr flach, ja, 0,8 bis 1 Meter. Ich versuche das jetzt erstmal von Strike Pro mit so einem Guppy und mit der Predator 2 noch. Da gibt es schon eine 3er-Version von. Ich habe immer noch die ältere, weil ich kaum auf Hecht zu Hause fisch. Ja, Fabi, packen wir's? Wir packen's. Los, Attacke. We're now back on the spot where we had some action yesterday. First, when we were here in the morning, the water was more clear, and now it's a little bit more brown. So that's better for the zander normally. And there's still a nice current, so I'm pretty confident about we will catch the zander somewhere here. Fish on. Better one? No upgrade. They're growing, but no, maybe it's an upgrade. Our smallest pike is 54. Yeah, that's true. Maybe. 32.5, so that makes 33, so 66 points, so it's a bit an upgrade. Upgrade, aber nicht der ersehnte Zander. Beim Raubfischzentrum geht die jüngst beschlossene Strategie bisher ebenfalls nicht auf. I guess we need to drive faster. Look what we have done, half hour. Yeah. Okay, I can take again. Stand on. If you want, okay, we can try shallower. You want to shallow? Then I'm gonna drive over 6. Close. We try? Yeah, we try. Oh, Biss gehabt. Ja? Biss gehabt? Yeah, got one. Yeah, it's quite far out, so take it easy. I just took it off spot lock, so we drift towards the fish now, so he will come up. Mate, they're so strong, aren't they? Yeah. Fighting this river current all the time. There it is. Whoa. It's 44 again. Doesn't help. Fish on. Fish? Small perch. Yes. Got one. Yeah. Just was at the point that I was like, okay, now we go to
got on the right place. I want to anchor it and then bang. Does it feel heavy? Yeah. Be ready, be ready. You might have a centimetre there, it's quite long, that fish. Just under 46. Little upgrade for us, 1 centimetre. 2 centimetres because it doubles. Yeah, it doubles it, yeah. Beautiful, nice perch. Had a few centimetre upgrade, but wanted really to get another sort of 47 or 49 really, but didn't happen. Ja, bis jetzt lief es bei uns so semi. Bescheiden. Wir haben zwar Fische gefangen, aber nicht die, die wir wollten. Nee. Das hat genau gestern noch 10-mal besser funktioniert. Ein paar Würfe am Spot, boom. Wie es immer ist. Ja. Dementsprechend ist gerade unsere Laune hier ein bisschen auf dem Boot, aber ich glaube... Wir geben nicht auf. Wir fangen jetzt hier den Hecht, der gestern mich nur besucht hat, aber nicht gebissen hat. Und dann gehen wir nochmal Barsch fischen. Und dann liegt es nicht mehr in unserer... Und wenn das auch nicht funktioniert, dann soll es nicht sein. Ja. Ja, fish. Nice, Fish. Nice. Good perch. Nice. Feels like Xander. It's a good bird, buddy. Hoppa! We're on him. Everything seems to work out today. Just saw a lot of bait fish and we couldn't get any bites on the twitch baits because it was like 4 meters deep. So I said to Sean, I'll just switch to a Carolina rig again. Took me 1 cast. Boom. This is like the perfect competition fish. Yeah, it's super long skinny, and skinny. but it's very long. And that's gonna be 42. Oh, 43. 43. Yeah. I would love to say, what a beautiful perch. But I must admit, I've caught some better looking fish. It has seen better days. I think Yep. Mr. Pike paid him a visit. Yes. Tja, und so ist es dann eben. Savage Gear fängt nicht die gleiche Masse an klasse Barschen, sondern gerade genug, um an den Echo-Experten von Lawrence vorbeizuziehen. Sehr starker Tag von Hycho übrigens und viel Zuspruch seines Bootskollegen. Schön zu sehen. Beim Raubfischzentrum gibt's in Sachen Teamwork ebenfalls nichts zu meckern. Nur die Ausbeute lässt zu wünschen übrig. I think we should go casting again. To which spot? The stretch where I lost his Xander yesterday in the bite. However you want. It's behind the ferry. Go? Yeah, this makes no sense. Okay, so it's really tough. Vertical jigging is not really delivering anything. So what we will do is troll crankbaits for the rest of the power hour, and then we will start casting again in stretches where I normally catch Xander. Let's go. Oh no, it's off. What, you had a bite? I had one on. Fish on. Fish? Yeah, it's a small one. Whoa. Hey. Not the biggest. Definitely not the biggest. So here, as you can see behind us, we've got Jan's latest fan club cheering him on. They're obviously rooting for Team Lowrance in the YPC boat 2024. Yeah, look, that's what I'm fishing. One of them. So you wanted to know. They're obviously big fans. They obviously subscribe to the channel. We make a few more casts and then we will switch to our power hour. And in the power hour we will do trolling. Since we're on the river we can do pelagic fishing, it's not that easy. So we will go for trolling.
Let's go for power hour. Power hour will start right now. We will use the Striking Pro Series 5 crankbait, and that one will run pretty deep. So hopefully we can catch at least one zander with it to make our list complete. Oh, we need a miracle. Ja, heute läuft es einfach nicht nach Plan bei uns. Der Hecht, der gestern noch hier war, weiß auch nicht. Der Spot gibt aber auch nicht mehr her. So eine kleine Bucht, wir wollten es nur kurz antesten. Genau. Weil beim Barschfischen kann immer noch einer kommen von den Hechten. Das machen wir jetzt als erstes. Und ansonsten kann man immer noch wieder hersetzen. Genau. Soll's aber die Zeit läuft halt. Gründen. Heute fischen wir nur bis 15 Uhr. Haben wir erst um 8 angefangen. Ja. Ja, gut. Viel Jammern hilft nicht. Attacke. Nee, Attacke. Half of the day is over, so that means episode 1 is over. And we're going into the final episode of this group phase. And we still need the zander. So we will do our best to catch that. And we will see. At least we're in the power hour now, so pretty confident we will catch the zander in this hour. This first episode didn't really went as we expected. Pre-fishing yesterday was tough, but we had some bites. In this episode we also had some bites, we missed them, and let's hope we can catch some fish and show them for the camera in the coming episode. Never give up. Das angekündigte Armageddon am Fluss ist zumindest bisher ausgeblieben. Für Luis und Ton besteht aber weiterhin die Chance weiterzukommen, denn keine Platzierung scheint hier allzu gefestigt. Savage Gear führt momentan, weil Hycho und Sean die richtigen Fische zur richtigen Zeit fangen. Lawrence hingegen konnte sich trotz vieler richtig dicker Barsche nicht entscheidend absetzen. Ilex und Hearty Rice haben zwar die Fullcard, die Fischgrößen sind aber teils noch sehr ausbaufähig. Fox Rage und auch das Raubfischzentrum könnten theoretisch leichter wieder an die Quali-Ränge anknüpfen. Dafür müssen aber zwingend Zander her. Insgesamt eine hochspannende Ausgangslage vor den letzten 4 Stunden. Wenn ihr wissen wollt, ob die Platzierungen hier noch einmal durchgemischt werden und wer sich das Lucky Loser Ticket holt, seid am kommenden Sonntag ab 18 Uhr in der letzten Vorrundenfolge dabei. Bis dahin eine gute Zeit, viel Petri und ciao.